I'm going to say something. I'm going to say one line, and I'm going to define what that line means. The line is, you should message me if you want to go to a Bad Religion concert. I will repeat it one more time. You should message me if you want to go to a Bad Religion concert. Now, obviously that line is an invitation. It could be a general invitation that someone just sort of puts out there in the universe. But little do you all know, that simple, small little invitation is what has brought us here today. Because sometimes while we're on that journey looking for someone who we consider our soulmate, we kind of like to put it out there in the universe, a message that hopefully that person will latch on to and will become a part of our lives. So you should message me if you want to go to a Bad Religion concert. It means a lot. Because the ancient Greeks, they not only defined soulmate, but they had a story behind it. And they believed that the original humans were actually creatures of 4 arms and 4 legs. And that humans were very powerful. They were so powerful that the Greek gods actually were intimidated by human beings. So the Greek gods decided to strike down the original humans and divided them. And humans now are what we know them as now, 2 arms and 2 legs. But because of what the Greek gods have done, every human who walks this earth is always looking for their soulmate. And that part of their journey from the day they are born is to look for their other half. Keith and Paula were able to find each other by a simple little line on a dating website. You should message me if you would like to go to a Bad Religion concert. As we all know, trying to find your special one, it's like a full-time job. It's a lot of work. There's a lot of detours and dead ends that you come across. And sometimes you want to put something out there that you feel like it's short, it's sweet, but it puts it out there so hopefully you can catch the right one and bring him into your life. And that is what Paula wrote. She wrote that message, and Keith thought it was awesome. And then Keith saw the pictures, and he's like, she's hot. I'm in. And the rest is history. So we're here today to celebrate Keith and Paula because they were able to sift through the noise, purge through the crowd, and find each other with a simple little message that might not mean anything, but it means everything to them. And we're here at their very own little Bad Religion concert on the beach to celebrate them, and we love them. So thank you for having us, guys. It means the world. Keith and Paula! Oi, boa noite. Eu vou ser a tecla SAP aqui, basicamente. E vocês devem imaginar o quão nervosa eu tô, tanto por estar aqui, quanto por casar minha melhor amiga hoje. Então eu vou tentar ser breve. Mas eu queria falar aqui pra vocês sobre uma coisa que a gente faz todos os dias e que às vezes a gente nem se dá conta que a gente está fazendo, que são escolhas. E cada um de nós que está aqui foi escolhido a dedo pela Paola, pelo Keith, para estar aqui individualmente ou pelos dois. E alguns de nós vimos eles nascerem, estudarem, trabalharem. A gente acompanha de perto as conquistas do Keith, de longe as conquistas da Paola todos os dias. Parte de nós se lembra de quando a Paola baixou o OkCupid, que é um aplicativo que não tem no Brasil, tá, Berinas? E veio contar que ela estava cansada de se sentir sozinha, que queria um relacionamento que ela ia conseguir. Pisciana que é, e deu certo. E em pouco tempo ela não estava mais tão sozinha assim, nem ela e nem o Keith, obviamente. E garanto que cada um de nós suspirou um pouquinho quando percebeu que
eles haviam escolhido deixar fluir o sentimento que começou a nascer ali. Enfim, todos nós escolhemos estar aqui hoje. Então a primeira coisa que eu gostaria de pedir é para que vocês respirassem bem fundo agora e que daqui para frente tragam seus melhores pensamentos, sua melhor energia, sua melhor prece, melhor desejo, melhor meditação, que traga aquilo de bom que vocês acreditam para que esse momento reflita o que ele de fato significa, que é a representação do amor. E sabe por que a gente pode falar que ele representa o amor? Porque, falando em termos práticos, e eu gosto muito da parte prática do amor, que não entra naquela coisa do amor é fogo, que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Em termos práticos, a força do amor que existe entre a Paola e o Keith faz com que eles façam uma grande escolha, que é a de se disponibilizarem a ficarem juntos. E digo que é uma grande escolha, porque se a gente pensar de uma forma mais profunda, percebe que cada escolha que a gente faz é uma renúncia. E ao escolher ficarem juntos, a Paola e o Keith, eles renunciam às outras 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, na Terra, que é um planeta, no meio de outros 9 planetas, que fica em uma galáxia, num sistema solar chamada Via Láctea, perdida no meio de outras 100 bilhões de galáxias e por aí vai. E isso é muito grande. Mas grande também é essa escolha que eles fizeram, que significa que os dois estão dispostos a compartilhar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. E é em nome dessa escolha que eu, pelos poderes concedidos a mim pela Paola e pelo Keith mesmo, eu declaro os duas pessoas que escolheram se escolher diariamente. Hora do brinde, gente. Uma salva de palmas. Each day it is retrieved.